Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marta Heria. You can call me Maya. I'm from TBI 3. Okay, I will explain about the approach to research. In fact, it is possible to conduct research without mastering every approach. However, understanding different styles of research help us plan investigations more effectively and makes it easier to interpret existing literature. Broadly speaking, there are two main approaches: the quantitative approach, which use numbers, structure data, and usually produce conclusions that can be generalized, and the qualitative approach, which focus more on understanding perceptions and the meaning of human experience. In this approach, research questions are usually open-ended and tend to develop as the study progress. Secara umum, ada dua pendekatan besar: pendekatan kuantitatif yang menggunakan angka dan data terstruktur dan biasanya menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasi. Lalu ada pendekatan kualitatif yang lebih fokus pada pemahaman persepsi serta makna dari pengalaman manusia. Di sini, pertanyaan penelitian biasanya lebih terbuka dan berkembang sepanjang proses penelitian. Now let's take a closer look at several specific approaches. The first is action research. This is research conducted by practitioners to solve real problems in their own context. It works in a cycle: findings lead to change, then evaluation, followed by further improvement. The main goal is to improve actual practice both at the individual and organizational level. Pertama, action research. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh praktisi untuk memecahkan masalah yang nyata di lapangan. Pendekatan ini bersifat siklus, artinya temuan digunakan untuk membuat perubahan, lalu dievaluasi, dan kemudian diperbaiki terus-menerus. Fokusnya adalah meningkatkan praktek yang nyata, baik individu maupun organisasi. The second is the case study. This approach examines a single case in depth, such as an individual, an organization, or a program. Case studies provide detailed insight that might not be visible in survey. However, their results are difficult to generalize. What matters most is relatability, whether the findings can be connected to similar situations elsewhere. Yang kedua, case study. Pendekatan ini memiliki satu kasus secara mendalam, misalnya individu, organisasi, atau program tertentu. Case study ini memberi pemahaman detail yang mungkin tidak muncul dalam survei, tapi kelemahannya hasilnya sulit digeneralisasi. Oleh karena itu, yang penting adalah relatability, atau sejauh mana kasus tersebut bisa dikaitkan dengan situasi lain yang mirip. The third is the survey. Surveys collect data from a large number of people, usually through questionnaire or interview. They can answer questions like what, when, where, and how. Surveys are relatively quick, inexpensive, and representative if the sampling is done properly. Still, survey rarely explain cause and effect relationships. Yang ketiga, survei. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak orang, biasanya dengan kuesioner atau wawancara. Survei bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Survei relatif cepat, murah, dan hasilnya bisa mewakili populasi jika sampel dipilih dengan baik. Namun, survei